Bonjour à toutes et à tous. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Buongiorno a tutti. Nous allons reprendre aujourd'hui, 6 février, notre séminaire mensuel, les nouvelles proximités. Je rappelle que ce séminaire est dédié à la recherche sur cette thématique qui nous est chère, un séminaire commun à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, laboratoire de sociologie urbaine, avec également l'université Milano Bicocca, la participation de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, l'université Paris-Saclay au travers l'équipe de l'INRAE et la chaire ETI, IAE de Paris, Université Panthéon-Sorbonne. Je rappelle également que ces séminaires, des midi à 14 heures, est composé de 2 parties. Un ou une chercheur invité pour un masterclass d'une durée de l'ordre d'1 heure. Et ensuite, nous avons jusqu'à 1 heure de plus pour des questions, des débats, des commentaires. Nous rappelons que ce séminaire est enregistré et ensuite, il sera restitué sur le site habituel en espagnol, anglais et français en fonction de la langue qui est utilisée par l'intervenant ou l'intervenante. Merci pour votre présence et votre fidélité. Aujourd'hui, je suis très heureux, c'est un grand honneur et aussi un grand plaisir de vous présenter notre invité, la professeure docteur Jana Revedin, qui va faire sa présentation autour d'un sujet qui lui est très cher, les radicants. Quelques mots, parce qu'il y en a beaucoup à dire quand on parle de Jana Revedin. Elle est professeure titulaire d'architecture et d'urbanisme des Écoles nationales supérieures d'architecture à Paris. Elle est habilitée à diriger la recherche, chercheur au CNRS. Elle a beaucoup de cordes à son arc, et donc parmi elles, elle est également déléguée de l'UNESCO et conseillère de la Commission d'éducation et de la recherche de l'Union internationale des architectes auquel elle appartient. Je dois dire aussi que Jana, en 2006, de manière assez pionnière d'ailleurs, bientôt 18 ans, sous le haut patronage de l'UNESCO, a été la fondatrice, et les préside toujours, et Global Award for Sustainable Architecture, un prix très prestigieux où elle a lauréat des grandes personnalités devenues même souvent des Pritzker Prize parmi d'autres. Jana a également beaucoup d'activités liées à la gouvernance des biens communs. Elle participe à des conseils d'universités, des entreprises, et on les verra lors de sa présentation. Elle est également sur le terrain, puisqu'elle participe à des processus expérimentaux de conception durable en termes d'architecture, d'urbanisme, amélioration de la qualité des vies. Je voudrais finir avec 3 éléments aussi qui font partie de la personnalité de Jana Revedin et un engagement scientifique permanent pour l'éducation de la prochaine génération d'architectes, urbanistes et paysagistes. Et j'ai remercié Jana d'avoir accepté de participer à cette conférence aujourd'hui dans cet état d'esprit, diffusé toujours par la pédagogie de la science au sujet de cette thématique comment vivre dans nos villes et dans nos territoires aujourd'hui. Jana a un engagement également pro bono pour ceux qui ne sont pas nommés, pour ceux qui ne sont pas des stars, les non-named, c'est non-stars. Et c'est à ce titre-là que pour l'architecture contemporaine, elle a su créer cette communauté mondiale des Global Award for Sustainable Architecture et qui aujourd'hui représente une communauté de plus de 90 personnes, 5 parmi elles, dans les 10 dernières années,
sont devenus des Pritzker Prize. Je finirai par le côté littéraire. Donc, Jana est allemande, mais amoureuse de Venise, et pas que, et également française, travaillant donc à Paris régulièrement à l'École nationale supérieure d'architecture. Et là, des talents littéraires que je vous conseille également de connaître et qui s'est traduit par des livres, notamment où elle nous apprend beaucoup de choses sur la vie des personnages ou bien l'histoire. Et comme par hasard, souvent des femmes. Elle a fait un livre magnifique sur Madame Bauhaus et les Romains, écrire ma nouvelle vie, comme disait donc l'un des très grands maîtres, j'ai cite donc Jana en parlant de Umberto Eco. Voilà, on pourrait encore continuer comme ça, mais c'est plutôt le moment de me taire et d'écouter la présentation de Jana. Et Jana parle de multiples langues et donc elle a choisi de s'exprimer aujourd'hui pour la présentation en anglais. Vous avez le droit de poser vos questions, commentaires, suggestions dans la langue que vous voulez parmi les langues d'usage de ces séminaires. Nous pratiquons le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Donc, vos questions sont bienvenues, quelle qu'elle soit la langue. Et en plus, Jana, elle parle allemand, donc vous pouvez aussi pousser l'allemand si vous le souhaitez. Merci, Jana. Et donc, you have the floor now. Thank you so much for your contribution. Merci beaucoup, cher Carlos. Ça me honore cette introduction. Merci beaucoup. Tu as tout dit. J'ai même un peu honte de commencer cette présentation. Je vais vous parler, si vous êtes d'accord, en anglais, parce que je pense que c'est une langue quand même encore un peu plus compréhensible pour tous. Là, je dois à nouveau, pardon, hein, parce qu'on a, on a perdu ma présentation dans les possibles présentations qui me propose ici, notre programme. Attendez une seconde que je le recherche. Voilà, ça doit s'appeler Sorbonne. Voilà. Et nous sommes là, j'espère. Voilà, attendez une seconde. Si je peux partager mon écran maintenant. Attendez, hein, parce que ça... Ah, voilà, je le trouve. Pardon pour ce petit moment. Non, je le trouve, mais ça ne s'affiche pas. Où est-ce que C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Voyons si c'est vrai. C'est vrai que ça met un temps inhabituel. Non, parce qu'avant, on a fait la preuve et ça, c'est bien affiché. Attendez, hein, on va revenir. Ah, pourquoi? Pourquoi? Jana, tu veux que je présente? Attends, je vais revoir parce que ça m'a dit maintenant stopper la présentation. Pourquoi? Là, on voit ton desktop, je pense. Là, on voit ton desktop, hein, Jana. Oui, mais je veux pas ça, je veux... Alors, si on voit déjà mon desktop, c'est pas mal. Oui, C'est déjà bon signe. Voilà, voyons si maintenant on arrive à le truc. Voilà, maintenant vous voyez, C'est bon. Tu peux les passer en mode diaporama et ça sera parfait. mais si j'arrive, parce que ça, justement, c'est caché par la Zoom. Attendez. tout en bas à droite, sinon tu as un petit écran là, tout en bas de ton écran. En bas à droite, Jana. Attends. À côté des commandes. Je pense que maintenant, ça devrait marcher. Voilà. Bravo. Vous voyez ça? Oui, OK. Vas-y. So, I'm happy to welcome you to my little talk today. Welcome from Italy and Spain and France and whole Europe. I will talk to you about my very simple and very understandable method of designing. If they are not simple and understandable, as Carlos is proving with his
in a city, they are not taken by the people. So we have to be very, very humble and teach and try to transmit things which are nicely clear and nicely adaptable to the whole world that needs simple methods. How to co-create sustainable living space. This is what I'm doing since more or less 25 years in my research and in my pedagogy. So I would try to explain experimental situated projects that are based every time on territorial experience, because as Martin Heidegger already teaches us, and of course I'm a child of the German philosophers. My mother was the last assistant of Martin Heidegger after Hannah Arendt, far after Hannah Arendt. And she wrote this text together with him, Building, Dwelling, Thinking. Being cast on earth, we wander in places which are not ours and struggle to take root. So my philosophy is taking the new generation of architects towards an architecture that is rooted, that is situated, and that gets back to the character of a place. Of course, as my friends from Polytechnical Milan know, I am a pupil of Aldo Rossi, so the situated project and the character of place is the core issue of all our teaching and philosophy. Radicant design is of course a morphology, a growth morphology that gets back to biological growth patterns, like, for example, the ivy, for example, the wisteria, or even the strawberry. These are plants which are adaptive, extremely resilient, and of course, in that way, they can overcome very difficult. Oh, sorry, I did not touch anything. Very difficult life conditions they can overcome, as they are also rhizoming. They can overcome grounds which are unfertile or even uninviting or poisoned. So my projects tend to be as close as possible to their ground, to their context, to the inhabitants, and to the material and immaterial resources, of course, of this place where they live. The process is very simple. It is 4 steps. Normally, if you lose one of those steps, the experimental process method will not succeed, because we overstepped one of the very important, very simple, but very important paths. We do a very enlarged and intra and transdisciplinary mapping. I will explain it to you in one example later on. We then try to be inside the process as architects or urban planners or landscape designers in the programming phase, and not afterwards, because we are not just executors, but we should be included in the moment that there is a need pronounced by users, inhabitants of a place. Then we try to co-design with those inhabitants and with the stakeholders, of course, that are taking leading roles, political and social leading roles of this area. And then even to try to co-construct in scenarios that are economically and technically reasonable. You will see the concept that I created, that is called right tech. It's not the low tech and not the high tech, but it is the right tech for a place that is, of course, useful, but that is also meaningful and is of the highest technological innovation we can imagine for a certain context. My publications are, first of all, about all the Global Award winners we have since 2006, sorry. It is now 90 monographs, and we don't only think together, writing these monographs and writing about their work and their life philosophy and their militant work that over the whole planet they are of course executing, but we also became a do tank. We do projects together, we write together, we research together, we even build together in expositions or in true life scenario conditions. Let us go back 100 years ago, and this is maybe the key point that I want to point out today to you. The 6 ecological criteria for urban design were already
pronounced in 1931 at the third Siam in Zurich by the core players of the Bauhaus, Walter Gropius, his wife Ise Frank, Siegfried Gideon, and Laszlo Moholy-Nagy. If we had followed those 6 criteria in the last 100 years, because it's nearly 100 years ago, dense organic growth, to avoid urban sprawl, urban gardening, the active use and not the decorative use of urban green, mix of work, the mixity of workplace, commercial place, and social collective housing, orientation that follows climatic criteria and influences, use of rainwater and all kind of passive energy we can recollect from nature and from our climate, and research. And this was maybe the major player in this case was the Bauhaus, research into new, light, flexible, hygienic. The DIN norms were created exactly 3 or 4 years before, recyclable and low-cost structures and materials. 6 points that were not only written in a theory, but taken to practice, taken to one-to-one examples and model buildings in expositions that were held in Berlin. And the beautiful synergy we could see here is that the building industry and the artisanal movements were all connected with this architectural and urban and landscape reformist design consortium. So those architects that you see named here were working not against industry, but with the industry. And the industry was working besides and behind them. So those expositions were taking place, were taking momentum in Europe, over Germany to Holland, to Denmark, to Sweden, of course, also to Italy, also to Austria and Switzerland. But in a certain moment, this movement, by political reasons, major political combination, was harshly stopped. In 1933, you see the next Siam that is held on a paquebot, on a boat that was traveling from Marseille to Athens. This is why it's called the Athens Siam, is in 1933, summer of 1933. You all remember what happened in January 33. Adolf Hitler overtook power of the Weimar Republic, and all the social democratic open-mindedness of Germany was stopped harshly and brutally. And there was a young man on this boat sailing to Athens that overtook, let us say, the government of the Siam, because Walter Gropius, with a Jewish wife, Ise Frank, had to, of course, go search the most rapid and the most effective way of getting out of Germany, as all his colleagues that were all communists, socialists, or Jews. So Germany was left over alone with other protagonists. And this young man that you see here on the boat, his name is Le Corbusier, Jean Généré. He will have another doctrine, as the 6 points we have seen before. These doctrine will talk about zoning. Now we reinvent the erroneous zoning theory of the changing of the 10th century, the English garden city movement. So we zone cities in living areas, working areas, and free time areas. He will invent the car-friendly city. Of course, the fascination for machinery and machines, this could be cars, this could be airplanes, was very, very great in that period. So the city would become at the service of machineries and not anymore of human beings, and even work in a time rhythm that was respecting the machines and not anymore the living persons or the living beings in general. And the machine habitée, people should from now on live in organized machineries, of course separated in zonings, in zoned areas, in the future cities that he would call the radius cities, growing not polycentrically, but centralized from a center, let's say a major center of interest, to surroundings which were getting more and more uninteresting and unpopular as more you were living
the central areas. What did this, this kind of new dominating theory of 3 points cause in the architectural discourse? We accepted as architects, as urban planners, and as landscape planners, a brutal colonization, and a colonization not by ways of life that would be from any continent, from every continent you would be concerned. No, it was the colonization by Western ways of life. The land consumption by the tabula rasa cities that were proposed by this so-called then international style was tragic. The repetition of meaningless patterns and types would be still feelable today. We still in Africa, still in South America, or still even in China, in Asia, we still repeat Western patterns of life for people who have not this lifestyle and have totally different needs and expectations. So the tragic lack of territorializing, getting back with the project to its territory, to the character of its place, of rehabilitation, because everything needed to be new and tabula rasa. If not, it was old and uninteresting and depassed, and of total lack of experimentation, because the repetition of Western lifestyles and Western patterns were dominating other patterns that are as much and more interesting. So the territorializing, this is the three, I think, most important areas that we have to fight for, that we have really to be decided to take risks on. I will shortly explain these three directions of architectural, urban, and landscape design to you. It is not by chance the three new master lines that we opened in École Spéciale d'Architecture, the eldest and most traditional and the only liberal, that's free University of Architecture in France that I'm teaching. I'm teaching there since 6 years, and we just created a new international master program with those three specialization lines. Territorializing, let us go back, or let us remember, maybe most of you do remember that the word sustainable, nachhaltig in German, nachhaltig because it holds on a long time, it stands for a long time, was not an architectural or sociologist or political motive. It came from biology, from botanics. Sustainable meant don't cut more trees than can regrow in the same time. It's a very easy equation for how to maintain a forest in a sustainable long-term way. It is an easy equation, but it is difficult, very difficult to put into practice. On territorialization, let us remember that Johann Heinrich von Thünen already very shortly after the sustainable growth of botanists declares that anything that could be resilient needs to have the space to develop life. So the city is the smallest point you see in the center, and then we need a lot of acres, a lot of land, a lot of forests, a lot of water, a lot of resources that can make this little city grow independently and also grow back in the sense of use its own déchets, its own garbage in a productive way. And then, of course, we invent in the beginning of the last century sociology as a science, and Max Weber will tell us, and I think we don't really remember well what he was telling us in this beautiful, short, but important book, that condition for good urbanity is not the density and not the size, but the social mixity. And I think, Carlos, here we are in the common direction, fighting for a polycentric and close again and mixed city. It's not even a city, it can be a village, it can be 3 houses, as long as the mixity is creative and inclusive.
So how do we in Germany then translate these new knowledges of a reconduction and a concentration on the character of our living environments to city planning? One of the first is Martin Wagner, not to be confounded with the Viennese Martin Wagner. He's one of the first architects who takes a PhD, and he will call his PhD the sanitary green of cities and its useful potential for the well-being in the city. And you see the city of Berlin, this young man will be fortunate, the first urban director of Berlin, and by then city that takes over millions and millions of refugees. In that moment, 100 years ago, we have the same waves of refugees from the eastern countries of Europe as we have by today, from more the southern eastern countries and all over and crossing Europe, of course. And Berlin will overtake these flows of these masses of new inhabitants, valorizing the green axis and the green belts that it has already, valorizing also all the empty pieces of land that are there and that will be filled with now new mixed programs like housing and working and free time places. So you have these first proto-reformatory architects, Heinrich Tessenhoff, Theodor Riemerschmidt, or Theodor Fischer or Hermann Muthesius, who plan these urban voids with new mixed cities that could today be a model for the 15-minute city, because you walk or you go by bike from your working place to your living place. And you have the urban actively used green where you do your sports, your walking, your theater productions, or your singing in the choir. Everything in society tries to be, again, mixed and multicultural, because the people who come to Germany in that moment are not German by them. They have other traditions, they live in other ways, they eat other food, they take care of their animals. So we need to plan a new city that is not a city for darlings, but a city for all of us. These are the models we have in the 1920s and 30s. Then comes, of course, this exile, this brutal exile in 1933. The majority of our Bauhaus and associated teachers of the Bauhaus will go to Turkey, by then the most liberal state in Europe. For example, exactly Martin Wagner and Bruno Taut, who worked closely together for these immense Siedlungen that were created in those 10, 15, very short time of years, but also Margarete Schütte-Lihotzky, for example, the pupil of Adolf Loos from Jena. Another part of the lost crowd of Bauhaus teachers and researchers needs to go to the United States. And there we have a good combination in time. Joseph Hadnert, who was a student going to see the Bauhaus and practically on his knees when he was in his last years of study, becomes the new dean of Harvard University and has the possibility to invite Walter Gropius as a teacher. Of course, in that moment, he's not anymore the director of the Bauhaus. He has to be very humble and adapt himself to the very traditional society of the US. Then his wife, Ise Frank, who is a great theorist of the Bauhaus, is not allowed to publish anymore in America because she's too open-minded, too emancipated. She pushes women, and this in the context of, by then, Northern American states is not seen well. But look at this beautiful message that he says, where happiness and success await you, for a couple that would have finished most likely in one of the concentration camps of Hitler's dictator. He will, most of all, Ise Frank, his wife, she will call all refugees that she can in some way procure a visa for the United States. They will build up a new little Bauhaus, let us say, post-Bauhaus center in their home near the Harvard School. And we have, of course, the young Marcel Breuer,
but also Laszlo Moholy-Nagy, one of the great thinkers of the Bauhaus, who will create the Chicago School of Architecture, unfortunately will die too early. But very likely then also Mies van der Rohe come by and will complete this little exile group together with, for example, Hans Albers and his wife. So at least the philosophy of this architecture for all and the city for all and the situated and inclusive place of life for all inhabitants of any culture, any religion, will survive also to the 50s and 60s. Rehabilitation, the second great appel that I place to you, means to well use what is already there. And who else could we cite as Carlos Scarpa and my friends from Polytechnical University of Milan will be agreeing. He never left Venice, autodidact. He never studied in any school of architecture, but he will teach us how the tradition of a city like Venice, with its materials, with its special structures, with its reacting to high waters and low waters, can be the most beautiful pieces of architecture we can study still today, and they did not change. Psychology is finally entering into the architectural discourse after sociology in the 20s. And this is most of all thanks to my teacher, Aldo Rossi, that will have the courage to say the biography of a city is written between the lines in the fabric of feelings. Nobody before, only Vitruve, had the courage to speak about feelings in architecture. And all these archetypes, of course, Aldo Rossi was a clear pupil of Carl Gustav Jung and Martin Heidegger, and of course the theory of Husserl. You see these archetypes that normally we see in our dreams or when we were children, and that we drag through our whole lives as memories, collective or individual memories. And these archetypes will give a new example to a much more simple but related architecture to its context, and valorizing with what is already there in our history, in our cultural, specific cultural palimpsest. Marco Dezzi-Badeschi was my teacher at the Polytechnical of Milan. My friends will remember his lectures that were a merveille, every word that he would say, by the Italian, but also by the profoundness of his thought and his doing. He will tell us how we document, then we preserve, and then we renovate the architecture that is already brought to us in this palimpsest of historical traces and settings and lines. And we should also rediscover Marco Dezzi-Badeschi's theory that tells us there's then to valorize what is, to rehabilitate what is already there does not mean to reconstruct it as it is, but to reinterpret it and to make it useful for new uses. And our society is full of new ideas and new ways of living. Let us have a look at our new generation that are living in co-living, in transgenerational living, in transcultural living. And this is a beauty that we have to support. This last year's Pritzker Prize proves, Sir David Chipperfield, that this rehabilitating of what is already there can become art pieces on their own, regarding, of course, historical monuments, but also regarding very simple pieces of architecture. And Vijay Jain, my architect and designer and artist friend, he shows it with his very rare pieces of architecture. We can use every common space and use techniques and structures that are already there and invent them in a very contemporary way. The third topic, you can imagine, it's the most, for me, it's the most amusing and most exciting. It is, of course, the line of master class that I would have overtaken in my university. Experimentation means experiment with traditional, but also very, very contemporary, even futuristic structures and materials. But experimentation also means to discover, to prove, and to dare new ways of
of architectural design processes, because experimenting is also the way how we get to a project and how do we research as far as to get to the right program and then to the right co-design and then to the right ways of economically intelligent building. Anupama Kundu, for example, she has my age, she's living between Berlin and India, her home country. She is proving that I can build in brick, but it's not the traditional brick only. I can use bricks that have used the air and become 40% more light. So I use 60% less material to construct. And in the end, the gray energy of every core material makes also the sum of the energy that we use for a building. We can go even further. The 3D printed earth construction modelings allow us today to imagine. This is still imagination, but we are starting to build it. I'm in the European Commission who's giving the credits, the inputs and the money to do these research lines and materials and structures. This could be the future facades and the future volumetrics of our buildings in the next 20, 30, 40 years. Imagine to rebuild Gothic walls. And thanks to the 3D technique and the robotizing technique, we can use, or even there, 60% less of material because we use the still free of charge air as an isolating and even a stabilizing material. Bonsen Premdada from Thailand, he even goes further. He says, we can use bricks, yes, and we can use it together with air, and we can have a new way of, even formal way of producing those bricks, but they don't have necessarily be out of mud. They can be out of the poo of my Thailandish elephants. So Thailand is full of elephants. Europe is full of cows and of sheep. So why don't we invent also other organic materials to use as building elements? For example, Rosana Montiel from Mexico in the Architectural Biennale in Versailles that I had the honor to be curator last year, before last year in 2022. She showed that the plastic that is all over the coast of the Mexican Gulf can be, first of all, collected, then cleaned, then, of course, sorted in different colors. And from these plastics that are the fish, but also the bottles, but also all kinds of things that people use on the beaches and that is then floating over our oceans, can be recycled and upcycled in tiles that she nowadays uses in very different and very surprising colors in her social projects that she does all over Mexico. Fibers, of course, is a great second chapter. Why don't we develop glass, carbon fibers as very light and very, in the end, recyclable materials? We do so, for example, the last before last Biennale, you could see them at the Biennale in Venice in 2021. It is pavilions that stand by the structure of nearly no weight, but they support the weight of human beings and of human users. And those researchers from Stuttgart, nowadays, they're not anymore happy with the fiber, carbon and glass fiber. They now start to research in natural fiber. That could be flax, for example, any kind of fiber, natural fiber material, how to make it resistant enough to carry loads and to carry, of course, great surfaces. So this is, it's amazing to watch what could be the materials of our building the cities of tomorrow, today and tomorrow. The fibers of natural, of course, resources can be also imagined as, like, if you bake a bread, you can mix them together, those materials like bark, like celluloses, like glue, xanthan gum, and you create a material that is charged with air, that is isolating, of course, the surfaces, and the substrates can become also building materials like bricks.
How can you use them? You could have a look if you have been in the Biennale of Venice this year. In the Belgium pavilion, you had an example. How could those materials that are living, they're breathing, they are smelling, they change the way of how you touch them, because with different climates, they will react differently. How could you lose, for example, use mycelium, the essence of mushrooms, mixed then again with natural glues and natural stabilizers to become interior facade. We are all about now trying out how these new materials will react to rain, to snow, to the cold, to humidity. Of course, you see them standing on an tapered earth floor, which is not any kind of earth or imported from Belgium. No, it is the mud that we would have taken from the lagoon ground in Venice and just pulled into this Belgium pavilion. How do we do the transmission of this knowledge? How do we get our new generation of architecture students curious about these new ways? Because they will create a new morphology of architecture and a whole new way of putting elements together, very different from what we learned in our generation, even the generation of our masters. I think that the interdisciplinary pedagogy that we tried out in the 1910s and 20s at the Bauhaus will absolutely be the key solution. And it is, of course, the death of the top-down Beaux-Arts system. What did Walter Gropius do when in 1919 he opened his Bauhaus after World War I? There were no men left, or no young, healthy men left, because they mostly died on the frontier. There were lots of women that were interested in taking a place in this new career, architecture. So he had to find a new way of pedagogy. And he was happy and lucky enough to read the book of Patrick Geddes, The Mask of Learning, another biologist and not at all an architect. But he would say these beautiful line: education happens before all through ourselves, establishing true context with real context. It's problematic, it's work and experience. So he would say, let us forget about all this academic learning. We have to get people in touch by their heart, by their head, and by their hands. So this hand-on learning and this daring to take risk and doing errors and paying those errors, but learning from those errors, were the input of Patrick Geddes to the whole Bauhaus pedagogy. But of course, also Walter Gropius was respectful enough to always cite Vitruve in his 10 books. Let him be educated. We have to transmit the architects the curiosity and also the respect of all the other sciences he has to be acquainted with. History, law, geometry, astronomy, that Vitruve would call the science of the heavens. How beautiful. But of course also medicine, biology, philosophy. All those knowledges have to be a lifelong learning for the architect. Then only shall he be skillful with the pencil. Social empowerment, of course, is the cherry on the cake of all this pedagogical innovation happening 100 years ago. We allowed women to take place in the architectural profession, and that was not possible before. Walter Gropius will say architecture is a science, an art, and a craft at the service of society. In this second part of his citation, would call the heart of the female population of Germany. Most of them came from very open-minded Protestant or Jewish families, and they ran into the Bauhaus, becoming not only architects, but also designers, photographers, textile designers, light designers. So if we would not have the Second World War coming up very soon, and of course the Jewish Shoah, these people, like these four that you see, you would never recognize, you have never heard of them. They would have become the leading figures of the German cultural scene.
unfortunately, they all had to go to exile, and most of them, the traces got lost. I try with my book, and the first of them was, everybody here calls me Frau Mrs. Bauhaus. I try to put them back into our memory and tell that the women had a role to play in the theory of this movement, but also in the pedagogy of this active use of knowledge and trying to experiment knowledge every day in mixed group of ateliers of transdisciplinary backgrounds. So less is more was, of course, the motto that Ise Frank would create for the Bauhaus. Was then stolen by Mies van der Rohe, but we can forgive him nowadays. This active pedagogy you see from Germany, where we are have to close the Bauhaus in 1933, and Hitler is, of course, not only condemning the whole pedagogy, but condemning the whole architectural reformatory approach, and this city for everyone, and this building good design and good architecture for everyone. And we then see that the exile lines go to the US and to Turkey, then back to Germany. But nowadays, have a look, we are already settling in India, in the very poorest areas of the states, in Alabama, in France, of course, now in China, again in India. So this movement is flourishing. And my students would tell me, it's not by chance that all the founders of those schools are nowadays already awarded with the Global Award. These are things that I don't see, but that, of course, the next generation is absolutely watching. So the theory is over. You were a wonderful public. And then for my last 10, 15 minutes, I will show you one Radicant, typical Radicant project. There are many of them, and nowadays it's not only not even more me to guide them. It's the next generation of students and researchers, and of course already professors they have become. From the less is more, I believe that we are ready to go to a better with less, because this less needs to be even more productive in a world where we live with 7 milliards of inhabitants and not anymore with 500,000 or like 100 years ago. This project is the one that Carlos has already seen in our last common presentation. It's on the garbage city, inhabited by the Coptic minority, inhabited and built by their hands by the Coptic minority in Greater Cairo. We were called by this community. We worked there for several years. Radicant projects take a long time, but time is free and haste is only costly. So there we built up a partnership with my, by then, university in Umeå in Sweden, Ain Shams University, the local major university of Egypt, and the local associations of the Coptic garbage collectors that were demanding us with their need. They needed a very concrete upgrading of their area. We go in those 4 steps, as I explained before. The sustainable mapping, it's not only an architectural analysis, not only SWOT and stakeholder analysis. You see there very well, they come from architectural sciences, from social sciences and anthropology. No, it's also mappings that we translate in cognitive mappings, in collages, in new ways of graphical or in quality that the students then understand the character of a place by drawing it in several manners. Then, of course, we analyze the built territory, but we also analyze the human condition of this territory, civic stake, traditions, religion, values, and so on. It takes several semesters to really get rooted into a place. We were spending 4 or 5 years, and they were crushed over by the Arabic Spring. The real need that they presented to us was, we wished to raise the quality of our public spaces. They had built those little cities inside the city of Cairo, of Greater Cairo, in the last 50 years. So the last 2 generations of
of incoming people from Central Egypt. Now they wish to have the public spaces, which are of no one, because they're informal cities, to be of more quality, of more security, of more control, and of course of more beauty. So how to do this with a very, very small budget that we had at our disposition? It had to become, of course, a project that was growing, even economically, inside the community. You see these very engaged students from most of nearly all countries of the world that were coming over several semesters, analyzing this place, and of course the needs of the inhabitants and the stakeholders. Not always the public is very well minded. Normally they listen to those questions. This is, of course, the religious and governmental power of every community, and the Coptic bishop, and they would maybe not being very inviting to raise other questions. But you have to overcome also these kind of reservation from our stakeholders and ask questions which are diplomatically possible for them to answer. Then we built those areas inside the school in a scale 1 to 20, and we try out very small acupunctural interventions that could change the quality of the public space. Remembering, of course, we did a lot of interviews on site. I dreamed lighted and clean was the message that came in the majority as an answer. So, of course, that could be an idea to design a lighting of the streets, which is already a qualification of the public space, and then pushes people to be more attentive to their public space. Which material from all the materials that this community collects? They are the garbage collectors of the whole city. They collect any kind of material, they sort it, they clean it, they put it in smaller formats, and they resell it. It's a circular economy by its own. It was metal, because paper or bone or glass or tissue were not adequate for the designing of a lantern that has to be, anyway, resistant, but also light, not too heavy. So the participatory design laboratory starts in that moment, together with local artisans and, of course, our young multicultural designers and architects. We called Bijoy Jain from Mumbai, who has a great experience in informal cities and in redesigning and upcycling with used materials. Our aims were only two: gender empowerment by the improvement of technical, artisanal, and entrepreneurial skills. Gender empowerment, why? Because the most active community association that we had in our project team was the Association of the Young Ladies, the young women of the area. They are taught not only to use a computer, but to write correctly, to work with the recycled materials in an artisanal way. And they were open-minded and saying, we would like to participate in your project. And then the right tech that I mentioned before, self-built lanterns that are maybe lighting the street and are rather beautiful, but we could add independency by photovoltaic energy. You could imagine the governors, the religious governors of the area said, we don't need this, Jana, because the energy we steal anyway. Who needs photovoltaic energy? But then we said, but listen, you're stealing it from the state, all right. But one day that the state is not providing energy, it never happened in 50 years. So we said, we do it anyway. We install anyway the zero running photovoltaic. Who knows, maybe they could learn from this new technology, and maybe it could become a little model intervention. When then in those moments you have the first 3D touchable analog design element, of course, everybody falls in love with these seeable, touchable, and feelable design pieces. Then the technique has to follow. Where do we place the lanterns? In which roof will we install the batteries and the solar collectors? We had to, by co-constructing fourth period of the Radicant design process, you always have to overcome
some cultural, some social or political threats. The girls were fascinated to be in this process, but they were frightened to touch metal sheets. The very reason is that it is a male material. And in their families, their fathers and brothers and boyfriends would say, you don't touch a material that is not feminine. We did overcome this threat sitting there, myself and my students, my female students and assistants, for a week and cutting our plates by ourselves. And they would see that we did not hurt ourselves and that it was fancy and that it was fun to do so. So in the end, they produced it. The other threat that I had to overcome was in a certain moment of course, the political and social great danger that had to pass this country through the revolution of the Arabic Spring. The bishop was in fear for his community, and he tried at the last moment to get out of this project, telling me that my solar cells will burn the village, and he called an engineer from Ain Shams to be credible about this. And with my colleague, you see us discussing, it was many liters of mint tea and long discussions, and we decided the only way to make this project come to a good end was that I sign a paper and I take the responsibility. My little office in Venice would overtake the responsibility. I'm not a solar engineer, and my friend architect besides me, neither, but we said we have to save this project. So let us take over the responsibility. We could in that moment install our solar cells. You could see the young ladies of the area installed by their own hands in the public ground. You know that in Arabic countries, women are not allowed to be free in public ground if they don't have a useful occupation. Look at the views, at the regards of the boys behind. This is the most important photo, I think, of the whole presentation. We could, of course, fix them. Then there's still always the miracle. I think all my colleague architects will understand it. Will it work in the evening? Will the lanterns really be lit up? Or maybe did we sell a stupid innovation that is not working, but it worked. The lanterns were lighting the whole area, the whole main area of the community. People were in their public ground that was clean, that was safe, and that was beautiful. And even the governor of Cairo came to watch this happening. He did not, I think, realize that he was legalizing an illegal city by being physically on the ground, but he would talk to us. And I would, in some moments, an architect can also give a little message. If you would adapt photovoltaic energy, you could save 50% of your energy consumption, but then politicians, they need time maybe to digest those informations. And of course, 2 years later, he was not anymore in his function. The catalyst chain reaction of this special project was that during the Arabic Spring, in fact, the whole city was darkened, and the only areas were the poorest areas. They had their photovoltaic energy self-sufficient lanterns. And then the girls of the association, they had another idea. And this is then when the architect becomes useless. He can leave. We become invisible. They followed up their project by themselves. They wanted to create a smaller scale of lanterns for their own house, their balconies, for their kitchens. And of course, we adjusted all the tools that we had created for the city lanterns on the smaller scale to make this possible. Today, you can go to the ABE site and order your personalized lantern, and it comes in like IKEA-like package, and you then build it up at your home. And this lantern tells a beautiful small story. And in that moment, after I only open up to the media when we have something to show in these projects, because you can ruin the whole process by raising maybe the wrong questions or being disturbative or being just a Western style, too intelligent and too informed. I tried to make the process
getting to a visible result. And this story, of course, look at this beautiful title, L'avenir est au sud in France, made the tour of the world. A little lantern had conquered all informal settlements around this planet to say, you can do with very few means a very great change of the quality of your living space. And Louis Barragan will give us his last word. Don't look at what I do, see what I saw. Thank you. Thank you, dear Jana, for this outstanding conference. It's a great pleasure to hear you. Thank you for this journey in the history of urbanism, architecture, sustainability during 1 hour, and to share with the audience these different experimentations. This project in Cairo is totally wonderful. Thank you so much. It is the time for questions. I remember that you can ask them in French, in English, in Italian, or even German. Thank you to the audience for your questions. I'll pass the floor to Catherine Gall for leading this last topic. Merci, Carlos. Thank you for your Merci, Carlos. Ben, effectivement, merci, Jana, aussi, pour ce partage théorique dans la première partie, pour nous rappeler effectivement les différents flux et les différents courants architecturaux et l'héritage qui a inspiré et qui a permis de voir l'architecture dans les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que Matteo ou est-ce que Vincent veulent intervenir sur un point plus particulier le temps que je regarde les questions qui nous remontent? Yes, thank you. If can you hear me? Yes, perfectly. Okay. Thank you, and Jana, for your very interesting presentation. So, which, in my opinion, addresses a topic of really great interest, not also in a historical approach, but in general, and notably the reference to the shift from the logic of the 3 R's to the 3 H's, and heart, hand, and hands. And typical of active pedagogy is of great interest to me. And as a sociologist, it reminds me what and Richard Sennett and wrote in the book, in the fine book on the craftsman. In that book, it's said that in difficult times, a strong intuition can give a meaning and a concreteness to the widespread needs. And in this book, it's also said that through what sciences teaches us, and what societies and ask of us how to mind and desire reason synergy works, and which made the Western world and great, and perhaps can restore and a wisdom and to it today, and also reapproaching the past. Also, you said in your interesting presentation. So, I just consideration. I'd like to know what do you think about it. I love this Craftsman book by Richard Sennett, and you know, he was my Global Award laureate 3 years ago during the pandemic, and it was difficult to give this award being all separated, and we invented a format that was filming our 5 Global Award winners in their place.
by an interview that I could write some questions, but it had to be filmed, of course, down there. It could not be in Venice. So I discussed with Richard Sennett about this craftsman approach that was, I think, in the Northern American, in the New Yorkese intellectual context, was very much criticized because the intellectual voices said, yes, we cannot all re-become a shoemaker or a gardener or a craftsman. It is romantically a little bit over pushed. But what Richard Sennett really wanted to say is to get back to the forces of this phenomenological approach of the crafts and the arts. And someone can do it also being guiding 50 milliards industrial imperium if he remembers the importance and the truth, the products that he is offering to us, the users. So this was Richard Sennett's answer. In fact, he was absolutely shocked by this very very distanced appreciation of his book. He just wanted all of us who are in this science and in this craft and in this art, as Walter Gropius so beautifully defines it, to remember that with our hands, with our head and hand and heart, the human being was designed to design. So why do we forget these tools? And this was his message. And this phenomenological approach is an important approach for all kinds of creative beings. So this is what he was defending. And I think as teachers and in any kind of related science, this can be philosophy, sociology, urbanism, we should be open to what do we create to the value of the five senses that we are dotated with. And we are not living in a digital bottle. We are living in a true world. And what I say to my students the first day I say is, we don't have any laptop in the atelier. There's no design studio. You take notes, please, again, with your little hands, and you draw your sketches, and you have a notebook, and in the end of the semester you will see what brought together this little notebook. And it's then you can, of course, research in a digital way, and you can get into sources that we have not learned up to 20 years ago. But it's important, and thank you for naming Richard Sennett. He is he's the one who says the future of architecture is in the landscape. Sociologist. Thank you, Jana. So Thank you, Anne. we should learn from those positionings. Merci Matteo, merci Jana. Est-ce que Vincent veut réagir? Moi, je dis volontiers en français. Je pourrais essayer en allemand aussi, mais ce sera de l'allemand, un mauvais allemand de Suisse francophone. Non, merci, un immense merci pour cet exposé que j'ai trouvé extrêmement instructif et brillant, qui retrace voilà, tout un mouvement. Moi j'avais envie peut-être de prolonger la discussion en me replaçant dans l'université dans laquelle je travaille. Je suis professeur de sociologie à la Polytechnique fédérale de Lausanne, à l'école d'architecture. Et donc, j'ai des étudiants, beaucoup d'étudiants architectes, et depuis 5 à 10 ans, on sent il y a une dynamique qui est extrêmement forte, et je pense qu'on le retrouve dans des grandes écoles d'architecture dans le monde. Il y a des grosses remises en question qui viennent d'abord des étudiants qui se disent, mais veut-on continuer à construire béton? Que fait-on de l'héritage du Corbusier et de la séparation des fonctions? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le territoire complètement différemment, notamment pour aller vers une ville des courtes distances? Les travaux de Carlos ont
un pouvoir performatif extrêmement fort. Tout le monde connaît la notion de ville du quart d'heure, etc. Ça génère des débats extrêmement vifs, ça suscite des controverses aussi dans la nomination de nouveaux professeurs, parce que là, ces dernières années, on avait toute une génération de professeurs qui sont partis à la retraite, et donc on a nommé une nouvelle génération de professeurs qui sont peut-être beaucoup plus sensibles à ces questions de transition écologique, de nécessité de repenser l'architecture à différentes échelles pour aller vers un autre modèle. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre sur ces enjeux-là, compte tenu de votre expérience voilà, d'enseignante et de chercheuse, et aussi peut-être de vous entendre sur comment est-ce que vous voyez la suite de ces mouvements, sur quoi peuvent-ils déboucher. Ah, c'est des questions, moi, j'en ai pas la réponse, hein, c'est vraiment pour la discussion. Et là, Simon, je pense que la transition écologique, c'est un fait accompli. Et il faut l'accepter, voilà, parce que le changement de paradigme est arrivé. Je suis sûre que toi, comme Matteo, comme Carlos, on était tous dans ce mouvement depuis toujours, depuis très jeune, mais on était contre un mouvement qui est encore en sang très, très fort. Quand je parle avec mes amis en Amérique du Sud, même en Afrique, encore les séparations des fonctions, toute la... oui, c'était même pas c'était même pas une théorie, c'était une vraie commande de Le Corbusier. Il n'y avait pas de choix. Voilà, il nous laissait pas de choix. C'était faire exactement comme ça. Et les étudiants encore de notre âge, qui étaient éduqués à Buenos Aires ou à Abidjan, c'était la doctrine. Il n'avait pas de liberté de dire peut-être un peu autrement, ou j'utilise un peu d'autres matériaux. Non, ça c'était du tribal. Voilà, c'était vu comme quelque chose de hors des écoles de l'architecture. Et il faut maintenant plus même pas donner des idées à la nouvelle génération d'architecture, il faut que le suivre. Parce que maintenant, ils ont eu cette formation déjà dans les crèches, dans les écoles primaires, dans les lycées. Ils arrivent chez moi et moi, toujours, je demande qui s'inscrit dans mes masterclass, je demande pourquoi moi, pourquoi ça et pas d'autres, et qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que vous apportez de talent, de savoir-faire, de passion, et n'importe s'ils savent jouer au tennis, ou s'ils savent former une balle de terre ou chanter une chanson ou composer un morceau de musique. Et qu'est-ce que vous apportez? Et après cette petite dialogue qu'on fait avec chacun, c'est seulement un groupe de 15 ou 20 personnes, je demande, bon, et quel architecte allez-vous devenir? Un adjectif, s'il vous plaît. Et ça, Matteo, tu peux imaginer, hein, ça fait 30 ans au Polytechnique de Milan, à l'Université de Venise, après, avec Aldo Rossi, c'était fameux, important, riche. Voilà, un architecte, c'était un star, c'était quelque chose d'élitaire dans la société, et avec, bien sûr, une carrière pas facile devant soi, mais c'était vu comme quelque chose au-delà hein, de la société, du monde, du grand monde. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent utile, complet. Ils me disent invisible, invisible. Est-ce que c'est beau, hein? L'architecte devient obsolète parce qu'il a fait du bon travail et maintenant c'est la communauté qui porte son projet, où ils disent seulement heureux. Qu'est-ce que c'est beau? C'est notre métier, et vous êtes des sociologistes, mais on travaille ensemble, hein? On n'est jamais séparés. Moi, j'ai beaucoup de collègues, même à Paris, qui j'invite à des séminaires tout le temps pour justement nourrir la pensée des lecteurs. Parce que si on n'a pas de la pensée critique, quel regard on peut développer à son propre œuvre ou à l'œuvre des autres? Mais cette nouvelle vague, ce changement de paradigme, et pourquoi
Carlos Moreno l'a dit, hein, des mai 90, lauréats qui étaient des no-names et des no-stars, comme le New York Times a dit, même si c'était des stars comme Richard Sennett ou Christopher Alexander ou Bijoy Jain ou Thomas Herzog, ce n'étaient pas des gens qui voulaient se voir comme des stars, et je les mélange avec des no-names qui sont des gens qui vraiment personne n'a jamais entendu parler, et ça devient le nouveau Pritzker d'aujourd'hui. Donc, le changement du paradigme est fait. On ne va plus venir en arrière. Maintenant, il faut soutenir cette nouvelle génération parce que transdisciplinaires comme ils se veulent et comme ils doivent devenir chaque fois plus, on sort de la tour ivoire in silos, les architectes entre les architectes et les sociologues entre les sociologues et jamais se croiser parce que qu'est-ce qu'on peut jamais comprendre de l'autre parce que nous, on n'est pas de la science. Non, il faut les préparer à cette vie, à cette opéra aperta, comme le dit Umberto Eco, hein, the open work. Et c'est ça le challenge, je pense, de notre génération d'éducateurs. Et si on est nous-mêmes humbles et curieux, on peut que apprendre. Moi j'enseigne parce que j'apprends. Et chaque nouveau semestre, j'ai hâte de commencer, de connaître ces nouvelles personnalités devant moi. Et qu'est-ce que c'est beau de aussi avoir un séminaire comme aujourd'hui, qu'on n'est pas que des architectes ou des urbanistes ou des... Hein, c'est ça la valeur. Merci. Merci, Jana. Effectivement, dans ce séminaire, et comme on te l'expliquait, tu verras l'ensemble des contributions et on te renverra les liens avec les séminaires précédents et qui vont terminer ce cycle. On a vraiment différentes disciplines, mais qui toutes partagent un certain nombre de valeurs et d'intentions par rapport à la vie qu'on veut représenter dans la ville. Et par exemple, la prochaine intervention, c'est sur un sujet de gestion des déchets. Donc, on regarde la ville à travers vraiment plein d'angles. Avant toi, le mois dernier, Philippe Ram a parlé de la partie confort thermique et chaleur dans la ville et l'origine même finalement de la répartition de chaleur, de la collectivisation du chauffage par rapport à l'individualisation qu'il y a aujourd'hui. Donc, tu vois que ça va très loin. Ça peut être un peu vertigineux aussi, tellement le champ des questionnements est vaste. Mais moi, je voudrais revenir sur le titre de ton intervention, Radicant Design. Comment exactement tu traduirais par exemple en français Radicant Design? J'ai regardé la traduction, donc c'est prendre racine. Et C'est une morphologie, c'est une typologie de morphologie. C'est des plantes qui ne croient pas par une racine seule, mais par un système de racines systémiques et qu'ils ont cette énorme intelligence, il faut l'avoir, hein, de développer toutes ces racines et pouvoir vivre avec une seule. Donc, ils sont résilientes par eux-mêmes. Le lierre, tu le vois, en plus, il n'est pas seulement pluriraciné, les plantes radicantes, ils sont pas seulement, ils basent leur énergie sur beaucoup de racines, trop, pour leurs besoins de chaque jour, mais ils ont la capacité de résumer, ça veut dire qu'ils peuvent passer des longues distances, ils peuvent même voler, ils peuvent croiser une rue, ils peuvent avoir des phases sans nutrissement pour reprendre racine à 1 kilomètre de distance, parce qu'ils rhizoment. Et ça, ce sont deux qualités qu'aucune autre morphologie de croissance a des plantes. Et c'est pour ça que si tu as une fois le lierre dans ton jardin, c'est difficile de l'enlever. Parce qu'il va ressortir à 1 kilomètre de distance dans la forêt parce qu'il rhizome au-dessus de la terre et au-dessous de la terre. Et c'est pour ça que cette morphologie radicante, je la trouve si pertinente pour la ville et les espaces de vie d'aujourd'hui et de demain. Et ils sont humbles. ah oui, Ils sont presque invisibles, mais ils restent là. Voilà, ils ont la capacité de survivre. d'accord. Oui, ça dit quelque chose de la résilience aussi, parce qu'on est donc dans quelque chose d'extrêmement Oui, résilient par rapport à la ville et aux autres espèces. Carlos a levé la main.
Désolé, j'ai une crève, j'ai la voix un peu cassée. Et Jana, je ne résiste pas à te poser la question sur Aldous Rossi, dont tu as été très proche. On avait évoqué, voilà, c'est pour moi une personne extraordinaire, un architecte, ce que tu as dit aussi, enseignant, donc il a eu énormément d'influence en tant qu'enseignant sur toute une génération d'architectes, même des non-architectes. Il y a eu ces films magnifiques de François Arnault, l'hypothèse Aldous Rossi. Tu as évoqué quand tu parlais de radical design, typomorphologie, ça me ramène donc à cette contribution d'Aldous Rossi autour de la typomorphologie et dans ces enseignements, donc il y avait justement cette notion de comprendre l'hétérogénéité de la ville, comprendre la sédimentation de la ville, donc qui est le cœur même de la morphologie, comment la ville se modifie à travers des années, comment des lieux qui étaient destinés pour quelque chose au fil des temps deviennent des lieux pour faire d'autres choses, mais ils ont vécu un certain passé. Et donc, il y a cette notion de formes urbaines qui changent, mais qui vont de pair avec la mémoire de la ville, avec une certaine mémoire collective. Et donc, je voulais te poser cette question de comment tu vois cette typomorphologie. Elle doit de s'acquitter prématurément, donc tu le sais mieux que moi, et avec cet accident de voiture, je crois qu'en 92. Et comment tu vois cet enseignement qu'il a promulgué? Il était scientifique, architecte, enseignant, il a écrit par rapport à cette notion de mémoire collective, de typomorphologie, de sédimentation, de nos jours. Cette pensée, comment elle était aujourd'hui mise en lumière. Aldo était avant son temps, comme peut-être nous aussi, nous sommes tous un peu avant notre temps. Mais c'est notre destin. Il faut dare, comme je dis, mes motos du Global Hour, c'est dare, transmit, federate, oser, transmettre et fédérer. Et aujourd'hui, par exemple, on fédère. Hein, nous, on se connaît déjà, mais avec d'autres collègues, on ne s'est jamais vu. Et cet oser est quand même la première étape. Il faut avoir le courage d'être différente aux autres. Et Aldo, avec son amour pour la psychologie et sa grande connaissance, il lisait, il ne savait pas lire l'allemand, mais il se faisait traduire Edmund Husserl et toute sa science justement comme on disait avec Matteo, de la phénoménologie. Il a voulu comprendre comment l'être humain, par son cœur et par son âme, et pas seulement par son corps et son intellect, comprend la qualité des espaces de vie. C'était sa passion, c'était même une obsession. Il a voulu comprendre en chaque, le plus moindre projet, qu'est-ce que je donne de surplus valeur par rapport à ce qui est déjà là. Toutes les villes européennes et bien sûr les villes antiques qu'il étudiait avec passion. Ils ont basé sur leur palimpseste de leur propre histoire. Regardant Istanbul, regardant Rome, regardant même Venise, hein, même s'il est construit sur l'eau, et là, elle vit sur le palimpseste de ses propres îlots. Donc, cette palimpseste-là, ou comme tu dis, la sédimentation du temps, à travers des couches, hein, c'est comme des couches, ou des peaux, ou des tissus, c'est pour ça qu'il dit, ça se lit comme, l'histoire d'une ville, ça se lit entre les lignes, comme dans un tissu de sentiments. Et ces sentiments peuvent aussi être traduits comme mémoire, hein, ça dépend de la traduction. Mais à la fin, c'est la même chose. Si j'ai une mémoire, j'ai un sentiment. Si c'est pas un sentiment, les mémoires, il est vide, il reste neutre. J'ai pas de sentiment avec. Et donc, il a pendant toute sa vie cherché d'arriver à que ce que j'amène avec le moindre geste de mon créneau, avec le moindre petite maquette, avec le plus beau projet qu'il retenait, le plus beau projet de toute sa vie, le petit théâtre flottant de Venise,
qu'est-ce que ça a apporté à la ville? C'était éphémère, donc ça a apporté quelque chose pendant quelques jours, mais après, ça voyageait vers l'ancienne monde de l'Est, hein, vers l'ancienne, dans la Yougoslavie d'alors, qui était le monde à côté de nous, mais qu'on n'avait pas de droit d'échanger avec. Et donc, quel symbolisme il a donné à ce tout petit projet qui était construit, comme vous vous souvenez, c'était un scaffolding, une structure de chantier, plancher avec des planches de construction brute de chantier. Donc, plus économique et plus simple que ça, on ne peut pas construire, mais justement, en étant un voyageur, un nomade et pas fixe dans son lieu, mais qu'il a fait le tour de toute la lagune de Venise, il a passé le Canal Grande, ça a donné un tel message. Qu'est-ce que peut un morceau d'architecture donner à chaque utilisateur? Et ce n'était pas un lieu d'exposition, un musée ou une galerie, non, c'était un théâtre. Ça veut dire, en plus, je veux que les gens, ils parlent entre eux, qu'ils créent un dialogue, que ce soit un lieu ouvert, open work, hein, de Umberto Eco. Ils étaient des grands amis, hein, évidemment, alors c'est Umberto Eco. Donc, de mon palimpseste, de tout le houmous historique que je trouve dans un lieu, et n'importe si je vis dans le centre de la Sahara ou dans les Andes de la Patagonie ou dans le centre de Rome, je trouve quand même de la mémoire sur ce lieu et des traditions et des façons de vivre. Et qu'est-ce que moi, comme tout petit architecte, je peux créer pour faire une valeur encore plus. Et peut-être ça reste 3 jours dans la mémoire des gens, mais ça va rester comme la place illuminée chez les chiffonniers du Caire. C'était pendant 3 ans, 4 ans. Après, bien sûr, les lampions, ils se sont utilisés par le vent du Sahara. Maintenant, ils ne sont plus là, mais à travers le petit lampion qu'ils créent dans leur petite production dans leur association, ils financent d'autres lampions pour les rues. Donc, ça va rester, mais ça reste dans d'autres lieux, ça change dans le quartier. Et je pense qu'Adros, il a eu cette message dans sa vie. Et à moi, il est mort exactement 1 an avant de m'avoir dit, maintenant tu fondes ta propre petite agence à Venise parce que tu as tout appris, tu n'as plus besoin de moi. Un autre architecte invisible, qu'est-ce que c'est généreux et beau. Et je l'ai fait, j'ai osé ce pas, c'était pas évident, mais j'ai dit, bon, je prends le risque, je le fais. Il m'a dit, tu ne deviens pas international. Tu restes dans ta région. Tu restes à Venise et en Autriche jusqu'à côté. Ça sont 3 heures, 4 heures en voiture. Tu peux suivre tes chantiers. Ne fais pas l'erreur que j'ai fait de devenir un architecte mondialisé. Parce que la qualité des projets n'est pas la même, sauf si on devient une énorme firme, voilà, qui en a 300 employés, et on devient une enterprise et n'est plus un bureau d'architecture. Mais il m'a dit, je regrette les projets de Berlin, les projets en Amérique, les projets en Japon, ils ne sont pas de la qualité que j'aurais souhaité avoir. Et là, aussi parce que je peux pas mettre des racines dans un territoire qui n'est pas vécu par moi. Mais il m'a dit, c'était son conseil et je l'ai suivi scrupuleusement. Et j'étais très heureuse à faire l'architecte. Et je suis très heureuse. Maintenant, je ne le fais plus, c'est ma fille qui le fait, mais maintenant, je cherche aider, de trouver la jeune génération de leur voie à eux. Mais mon conseil, c'est aussi ça. Et mes étudiants à Paris, ils viennent de tout le monde, surtout de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, pour apprendre une façon, voilà, située de faire projet. Et il ne vient pas pour rester à Paris pour devenir la 30e assistante de Jean Nouvel, hein. Non, il revient en Burkina Faso, il revient au Liban, il revient en Syrie même, dans des pays terriblement instables et dangereux pour améliorer leur société.
Merci. Merci, Jana, pour ta réponse. Bah, ça revient bien effectivement au cœur du sujet de ce séminaire. Pour rebondir sur ce que disait Vincent, nous sommes à l'IAE de Paris. Nous sommes dans une école qui forme des futurs entrepreneurs, des futurs acteurs de la fabrique de la ville et aussi des politiques publiques. Et c'est intéressant d'avoir une présentation comme la tienne et ce regard à la fois très pointu, mais aussi toute l'expérience du recul que tu as sur tous ces projets. Et justement, au cœur de nos préoccupations, il y a faire la ville. Et il y a aussi faire la société. Tu l'as abordé. Tu as parlé de mixité sociale, de cohésion aussi. On est clairement dans nos sujets et dans ce séminaire sur des réflexions autour de ce qu'est aujourd'hui, de ce que représente le mot société, de ce que représente la vie en société, les échanges avec tout ce qu'il y a. Certains d'entre nous travaillons aussi plus spécifiquement sur la mobilité et donc la ville telle qu'on la voit, elle est plus du tout statique, elle est vraiment même tout le temps en mouvement. Il y a Luc, par exemple, qui réfléchit aussi beaucoup aux questions de rythme et notamment des rythmes, des différents rythmes de la ville. C'est pour ça que je trouve que cette image de ce design, Radicant, elle est vraiment intéressante par rapport à tout ça. Merci. Merci, ma chère Catherine. Je l'espère, c'est un symbole, hein, c'est rien d'autre, mais ça peut nous guider sur justement plus la façon de voir l'architecture comme créer des monuments à nous-mêmes. Non, mais surtout, plutôt le contraire de entrer sur un territoire et devenir incontournable sur ce territoire. Et vous voyez même en France maintenant, les jeunes comme jeunes, il a mon âge, mais quand même Simon Tessou qui fait des tout petits projets, même minimalistes, il les appelle, ou de subtraction plutôt que d'addition, dans sa petite région, et c'est très, très, très loin de Paris, mais avec être ancré sur son territoire, on peut aussi donner l'idée aux jeunes architectes d'aujourd'hui de dire il ne faut pas être non plus dans les grandes métropoles, restez dans votre Bretagne ou restez dans votre Rhineland où vous sentez utile et cherchez de devenir même pro bono, parce qu'au début, ça se fait sans honoraire, devenez membre incontournable de votre société. Inscrivez-vous dans un parti politique parce que vous pouvez changer même voilà, les décisions d'une commune, de la toute petite commune. Si vous dites, moi je suis architecte, j'ai une certaine éducation et j'ai quand même une vue, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Paris ou à Londres ou à Rome ou à Milan et j'ai quand même une vision un petit plus riche et plus large. Maintenant, je l'investe à la communauté. Et ça sont je vois la jeune génération qui, ils sont ouverts, ils sont beaucoup moins carriéristes. Ils disent, non, je vis aussi au service de cette société qui m'a créée et où je suis née et où je connais très bien le contexte. Et là, je trouve, et ça va jusqu'après au détail des éléments de construction, des structures de construction, des façons d'illuminer ou de gagner l'énergie grise ou regagner l'énergie active par des ressources qu'ils savent parce qu'ils connaissent leur territoire. Personne ne le sait s'il fait un projet à distance de 1000 km. Et donc, je vois cette nouvelle génération et ça nous, bien sûr, comme Matteo disait au début, ça nous donne ça nous donne un énorme espoir. Je comprends même pas, je vais à très peu de symposiums parce on risque aussi de se répéter et de ne pas avoir le temps et la calme de vraiment bien écrire et bien rechercher. Mais quand je vois les collègues, il y a beaucoup entre les sociologues et les politologues qui nous disent, oui, le monde va terminer, on va tous terminer sur Mars, ou qui ne prend pas la navette pour Mars, bon, il va exploser. Bon, aussi les dinosaures, ils avaient leur temps, hein. Peut-être les êtres humains, ils ont leur temps, et il faudra vivre avec ce risque. Et moi, je crois que personne d'entre nous veut rester seul avec
milliardaires sur Mars pour voir qu'en pendant la Terre implode. On verra de faire notre mieux à notre niveau. Chacun peut changer un petit peu la vision de futur de ce monde. Et je pense qu'il faut... Et là, je vois pas du tout la nouvelle génération avec cette idée nihiliste on a terminé de vivre. Non, eux, ils veulent changer dans leur petite mesure. Ils font tout pour changer. Leur façon de vivre, leur façon d'être plus humble, leur façon d'être vraiment moins gâtés. On était très gâtés dans notre génération. Et ça me donne de l'espoir. Très bien. Ben, on n'a plus de questions de notre côté. Tout le monde a faim. Hein. On dit comme le pape, bon appétit. Il dit quand c'est 13 heures. On veut te remercier vraiment tous ensemble, les absents aussi, André, Didier, évidemment Luc. Mathéo nous a quittés, il avait un engagement à 13 heures. C'était une semaine très chargée pour tout le monde cette semaine, mais on va pousser ton enregistrement. Également, comme on te l'a dit en introduction, on travaille sur la formalisation de tous ces séminaires puisque c'est la dernière année. Ça fera vraiment un ensemble très riche. Avec tous ces points de vue, expertise et à la fois ces convergences, puisque c'est quand même un ensemble de chercheurs qui partagent les mêmes valeurs. Donc, comme je le disais juste avant, le mois prochain, nous aurons... Alors, il faut que je trouve le poster, mais nous aurons le docteur Nguyen Thai Nguyen qui nous parlera gestion des déchets, donc qui viendra dans ce séminaire pour apporter sa pierre. Et elle nous vient d'Hanoï, donc on voyage à nouveau dans le temps. Voilà le poster, je vais le partager. Donc évidemment, tu es la bienvenue pour écouter aussi, et je te redonnerai le lien avec les différents... Voilà. Donc 12 mars, docteur Nguyen Thai. Ensuite, on voyagera de nouveau plus près de la Suisse avec Luca Pataroni et Luca Deconto. Et de retour après les vacances avec d'autres interventions. Donc, tu as largement aussi expliqué qu'il y a besoin de cette interdisciplinarité, hein, besoin de relier, d'aborder tous ces sujets à travers différentes sciences, différents regards, différentes thématiques. Donc, merci encore, Jana, de notre part à tous et à toutes. Et pour nos auditeurs et les étudiants qui nous écoutent, rendez-vous le 12 mars. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette belle et prestigieuse. Merci. Merci à toi, Jana. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir. À bientôt. À bientôt.